right? But that is not equality. But that is not equality. Equality is equality among equals. Equality among equals. If you treat unequals equally, then that is also inequality. If you treat unequals equally, that is also inequality. I will give you a simple example. We are all along we talked about criminal law, right? There is a general notion that only poor people end up in jail. Somehow rich people get themselves freed by the court of law and they come out. Right? That's the general notion. Right? That is one example of the drawback of treating unequals equally. One example of treating unequals equally. Say, two people commit crime. One person is I hope. Right. May I continue? Yes. Two people commit crime. One is a wealthy person, one is a poor person. Law treats both of them equally. Law gives both of them equal rights. Law gives them both of them equal opportunities. The problem there would be a rich person would be able to use all the available rights, all the available opportunities, which a poor person may not be in a position to use and avail. A rich person can engage the top lawyers, go all the way up to the Supreme Court of India, spend lakhs and lakhs of money, and legally, I'm talking about legally, I'm not talking about legal expenses. Legally, they can spend lakhs and lakhs of amount, engage top lawyers, go all the way up to the Supreme Court, and somehow get a judgment in their favor. A poor person, on the other hand, will only end this case at the trial court level. At the trial court level. Though law gives you equal opportunity to everybody, people may not have means to use the opportunity. So, equality may not give you justice. So, the broader spectrum would be equality among equals is the better rationale. Better rationale. Then, one more. I was talking about RTA before, right? I just started it, right? People will tell you RTA is an engine for social change. RTA is an engine for social change. You can really make things happen using RTA, but I will give you one word of caution. One word of caution. If you have something to be done, if you have something to be achieved in a government office, because RTA is available only in a government sector, you cannot ask for information from a private office. If you have something to be done, if you want something to be achieved, use RTA to achieve what you want. I don't have a certificate. The government office is taking too much time. I don't have
I did not get patta, I did not get a ration card, I did not get a certificate, I did not get any money that I should be given by the state. I can use RBI to get what I want. Please use it. Please use it. But if you are saying that I will use RBI to buy corruption from the face of India, I will use RBI to get rid of all corrupt people in India. I am going to be a social warrior. I am going to be an RTA warrior. Then you have to tread a bit more carefully. As long as you are using it for your own, achieving your own rights or rights of your near and near, then you will not face any consequence. You may get whatever you want at a better, at a better rate than others. But once you start using it for social engineering or social development, then you should be very, very careful. No doubt, it was RTI which brought out some of the biggest scams in India. RTI which brought out some of the biggest scams in India. But those people who got the information from RTI or through RTI were already powerful people. Politicians, MPs, or people who already have their own hold in the government. And this was only a means for them to get information to bring out the things. But you and I, or you must have heard about a lot of people who have, I will not scare you, a lot of people who have disappeared trying to do social engineering through RTA. So use it sparingly, use it wisely, and use it to get only that information that you need, or use it to achieve those results that you want to achieve for yourself and for your family. And if you want to do a social engineering project, then do it a bit more carefully. You cannot be carefully in the sense you cannot do things without thinking it thoroughly. So RTA is good. RTA is something that will help you achieve social parity, but you must use it very carefully. If you are going to use it only to harass somebody, then you will face consequences. If you are going to use it to under the crores and crores of corruption, but you yourself are not so powerful enough to face those people, then RTA will not be saving you unless you yourself are. I'm just thinking about it. Right. So basically, this is this. A criminal law is there to help the people to live their life normally. Somebody will say that the law is broken or the justice system is broken. But I will say no, because the very fact that you are all here, the very fact that you are now starting from your house in the morning and you have reached the college now, and the very fact that you will go back to your house in the evening shows that law works. Shows that law works. There may be some shortfalls. There may be somebody who was here and there who may violate the law, but that is bound to happen. There is no society in the world, there is no society at any point of history, starting from the time that history started written, which is free from crime. Which is free from crime. Crime is something which is omnipresent as God. If God is there, crime will also be there. You cannot eradicate crime from the face of earth. Crime will always be there. Only thing is how best we deal with it. How best the society approaches it. A society which has a best criminal justice system will be better in protecting the interests of the citizens. So, what you do is you learn the rules. You try to whatever you have given some pamphlets, or today everything is in your hand. Right? I will give you one more number. The number is 14454. 14454. 14454. This is the number which is floated by the Ministry of Law and Justice. They call it as tele law. They call it as tele law. Tele law in a sense, anybody and everybody, wherever you are, if you have some legal doubt, if you want to know something about an existing legal problem, this toll-free
toll-free number is available in all the languages in schedule, constitutional schedules. You can call the number. Again, I am not telling you that when you call the number, the advocate will be sitting there at the other end to answer your questions. No. You call the number, you tell them what is your issue. They will book it, they will give you an appropriate time. They will ask you to call back at appropriate time, or they will call back to you. They will tell you, they will with an advocate in hand. Right? It is like 14454 will give you a free legal counseling. 14454 will give you a free legal counseling. Whatever doubt you may have, again, it is not getting here. I am telling you something, and I will go. But if you need a legal counsel, if you need somebody to clarify your doubts, that is there already available. I think it was started in 2024. For the past 2 years, for the past 1 year, it is there. You can call 14454. You can tell them what is your doubt. What they will do is they will note it down, and once an advocate is available, they will make you to call back. They will make an appointment. It is also possible by the Telilaw app. Whatever you do, I think most of us have a smartphone. If you have a smartphone, you can download the Telilaw app. The advocate or the legal counsel will come back to you in video conference or in video call. So you can talk to them face to face. Either be over phone or face to face, then you can talk to them. If your doubt is clarified or your problem is resolved, that is there, that ends then and there. But if you need more, you need real life legal counseling or legal aid, legal help, then they will tell you what is to be done. If you have money, you can engage advocate of your own choice, or they will direct you to the legal service authorities. That means legal aid law, they will direct you to them. So you can get an advocate free of cost to represent you, if it has to be taken to a court of law. Right? If your doubt is clarified, it can be then done and it can be done then and there, finished. If it has to be taken to a court of law, they will tell you to engage a lawyer or advocate. If you are not able to do so and you don't pass due to your financial situation and you qualify for free legal aid, then you can get free counsel from the legal aid also. They will take your case to the court of law and fight for it. Right. So don't forget the number. We have so many helpline numbers, and one more I am adding. Then one more to be 14454. You call this number. Try to pay. I think most of you will have some legal doubt or other. Try this number. I think it's available from 10 to 5 only. Don't call after 5. So maybe now it is available only between that time. Maybe in future it will make it 24 hours. But as of now, when I try, it says the time is only between 10 to 5. Right. Within this time, you can call and you can get your doubts clarified. Okay. Anything else you want to ask? Please do so. Any other doubts? Okay. Thank you for patiently listening to me. Thank you very much. Thank you very much, sir, for providing such a comprehensive overview of the drugs activities. It's clear that this initiative holds immense potential for our students and the community of Puducherry. Now again I call upon Dr. A. Jagan to share some of his thoughts with you. Right information activity. அல்லது எந்த ஒரு ரியாக்ஷனும் பார்க்க மாட்டேன். இருக்கிற சட்டத்திலேயே ரைட் இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட் வந்து ஒவ்வொரு சிட்டிலும் கொடுக்குற மிகப்பெரிய ரைட்ஸ் இருக்கிறதுக்காக ரைட் இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட். லாஸ்ட் ஆல் பப்ளிக் அத்தாரிட்டிஸ், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட், ஈவன் பஞ்சாயத்து ராஜ், லோக்கல் கவர்மெண்ட் ஆல்சோ கொஸ்டின் டைரக்ட். அந்த எப்படி செயல்படணும் அப்படின்னு ஒரு உதாரணம் சொல்றேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உங்க பாட்டிக்காக நீங்க வந்து பென்ஷனுக்கு அப்ளை பண்ணிருக்கீங்க. ஜனவரி மாசம் அப்ளை பண்ணிருக்காரு. ஆனா இப்ப மாசத்துக்கு ஜூலை மாசம் வந்துருக்கு. இப்ப இதே விஷயத்த தனியா போயிட்டு எங்க பாட்டிக்கு அப்ளிகேஷன் கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, அங்க வர்ற நம்ம அவங்க அப்ளிகேஷன் பண்ற விதமும் அவங்க ரிப்ளை பண்ற விதமும் வேலை செய்யும். என்னது, எங்க பாட்டி பேரு முனியம்மா, எந்த தொகுதி,
வேலை இருக்கு. வாங்கி வச்சுக்காங்க கம்ப்யூட்டர் அவங்க லீவ் இல்லையே நாளைக்கு வந்து பாருங்க கம்ப்யூட்டர். அப்படிதான் ஒரு அலட்சியமான அசௌகரியமான பதில் வரும். ஆனால் அதே விஷயத்த ஆட்சியர் கேட்டேன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு ப்ராப்பரான பதில் கொடுத்தாங்க. சப்போஸ் அவங்க சொல்றாங்க இப்ப ஜூலை 21 அடுத்த மாசம் அவங்க ஆகஸ்ட் சொல்ல முடியாது. ஏன்னு சொன்னால் அவங்க பேர் அதிகாரி டைரக்டர் செக்ரட்டரி கன்சல்ட் மினிஸ்டர் வரைக்கும் அந்த ஆட்சியர் பதில் கொடுக்க அவங்க கன்சல்ட் பண்ணி தான் கொடுக்கணும். ஆகஸ்ட் மாசம் கொடுக்கணும்னு அடுத்த மாசம் ஈஸியா கொடுக்க முடியாது. அப்ப அந்த 3 நிலையில அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு ஜனவரி மாசம் தான் கொடுப்போம். அதுக்கு நடுவுல இந்த பிரச்சனை இதை சால்வ் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி டீட்டெயிலா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தோம். ஆர்டிஐ சும்மா கிடையாது. ஆர்டிஐ ஃபார்ம் 1 அப்படின்னு சொல்லி நெட்ல கூட அந்த ஃபார்ம் அந்த ஃபார்மை டவுன்லோட் பண்ணி பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து நான் சொல்ற விஷயம் 80% கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அதை நம்ம ரிப்ளை வித்தின் 30 days கொடுக்கணும். 30 நாள் உங்களுக்கு கொடுக்கலன்னாக்கா அந்த ஆர்டி அவங்க பிஐஓ பப்ளிக் ரிலேஷன் பப்ளிக் இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃபீஸரே பிரச்சனை மாட்டிடுவாங்க. நீ தேதியில இருந்து 25 அடுத்த மாசம் 20 அவங்க ரிப்ளை பண்ணணும். ஒருவேளை கடைசி நேரத்தில் அந்த ஆர்டிஐயோட ஆன்சர் ரெடி ஆகுதுன்னா உங்களை ஃபோன் நம்பர் கண்டுபிடிச்சு வீடை கண்டுபிடிச்சி ரெண்டு சைன் அங்கே கொடுப்பாங்க. யார் சொன்ன 30 நாளுக்குள்ள அந்த ஆர்டிஐ இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தாங்க ஒரு பேஜ். அதுக்கப்புறம் மேலே கேட்குறோம். அதுக்கப்புறம் ஆர்டிஐயோட கமிஷனர் இருக்கிறாரு அதெல்லாம் போகணும். அதுக்கு அதிகாரிகள் சம்பந்தப்பட்ட டிஎஸ்ல இருந்து டைரக்டர் இருந்து செக்ரட்டரி இருந்து எல்லாரும் பார்த்துக்கணும். அந்த அளவுக்கு உண்மையானதே ஒரு ஆர்டிஐ சட்டமன்றம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து எக்ஸாம் வச்சு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் வச்சு கோச்சிங் எடுக்கிறாங்க. சப்போஸ் சில என் நம்பர் ஆஃப் ஒரு ஃபியூ கோர்ஸ் இருக்காங்க, ஒரு 4 கோர்ஸ் இருக்காங்க. அது ஒரு 240 அப்ளிகேஷன் இருக்குது. அதை வச்சு ரெக்கமெண்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த 247 பேர்ல உங்களோட குவாலிஃபிகேஷன் 247 பேர் செலக்ட் பண்ண குவாலிஃபிகேஷன் சரியா பண்ணுறது 247 பேர் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களால வாங்க முடியும். அவரோட குவாலிஃபிகேஷன்னா அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னா கேட்டகிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸும் அவங்க அரசாங்கத்தில் நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்த எக்ஸ்பீரியன்ஸும் அவங்க கொடுத்த எக்ஸ்பீரியன்ஸும் மேட்ச் ஆகுதா இல்ல அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன விட கம்மியா இருக்குதா அப்படின்ற விஷயத்தான் அனலைஸ் பண்ணிட்டு நம்ம டேட்டா டிரான்ஸ்பரண்டா அரசாங்க இன்ஃபர்மேஷனை நம்மளால வாங்க முடியும். ஐட்டம் வந்து நீங்க எந்த இடத்துல வேணாலும் பயன்படுத்தலாம். அது வந்து இந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் மத்திய அரசுலையும் கேட்கலாம் இல்ல பஞ்சாயத்து லெவலையும் கேட்கலாம். அது மட்டும் இல்லாம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பில்டிங் கட்டுறாங்க, இல்ல ஒரு ஸ்கூல் கட்டுறாங்க, கடற்கரை போட்டாங்க, கல்லு மண்ண கட்டவே இல்லை, 6 மாசம் அப்படியே கிடைக்கும். அவரு கட்ட சரியான பதில் இல்லை. ஒரு கவுன்சிலர் கேட்கறீங்க, இல்ல ஜியோ கேட்கறீங்க, கட்டு மட்டும் 11 மறுபடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுன்னா ஒண்ணு இந்த ஸ்கூல்ல எப்போ கட்டுங்க இதுக்கான எஸ்டிமேஷன் வாய்ப்பு வேலை அப்படின்னு சொல்லி போட்டீங்கன்னா அடுத்தவங்களுக்கு 15 நாள் வேலை நடக்கும். ஏன்னா ஒரு வேலை சொல்ல வேண்டிய அவங்க எல்லா விஷயத்தையும் ரெடி பண்ணி ஆகும். நீங்க ஒரு ஆர்டிக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஒரே ஒரு காலு அந்த சைன் ஆகி செக்ரட்டரியிட்ட போய் வெளியே வந்தா அந்த வெளியே வரும், உங்களுக்கு ஆன்சர் வெளியே வரும். அப்ப மக்களுக்கும் அரசாங்கத்துக்கும் நேரடி தொடர்பு, மக்களை வழிபடுத்து மக்களுக்காக அரசாங்கம் வழிபடுத்தலாம். அரசாங்கம் செயல்படுது, மக்கள் அரசாங்கத்தின் செயல்பாட்டை பெறுவதற்கு ஆட்சி சட்டம் பயன்படுது. அப்ப அப்படி வலிமையான வந்து அதை சும்மா கேட்க முடியாது. நம்ம தாலுகா அரசு போகும்போது நம்ம ஒரு ஸ்டாம்ப் போடுறோம் இல்லையா, அதே மாதிரி கோர்ட் ஸ்டாம்ப் 10 ரூபா ஸ்டாம்ப் போட்டாலும் அது வேலை அதை மட்டும் தான் கேட்கும். சப்போஸ் நீங்க கேட்கிற காப்பீஸ் என்ன மாதிரி கவர்மெண்ட் காப்பீஸ் ஆஃப் ஜெராக்ஸ் கேட்டீங்கன்னா நீங்க அதை பணம் கட்டி தான் வாங்கி. ஏன்னா சொன்னா அந்த சோர்ஸ் கிடையாது. ஒரு 30 பக்கம் 50 பக்கம் அவங்களே கொடுக்குறாங்க. நீங்க ஒரு 1000 ரூபாய் கேட்குற இன்ஃபர்மேஷன் வேணும்னா மற்றதை கொடுக்க இடம் இருக்குது, கொடுக்க முடியும். ஆனால் அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் பேசணும். இது ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட். நீங்க ஒவ்வொரு நிலையும் நீங்க யோசிக்கலாம், ஒவ்வொரு இடத்தும் பயன்படுத்தணும். எந்த இடம் வந்தாலும் சொல்லலாம். நான் தான் 3 எக்ஸாம்பிள் சொல்லி பயன்படுத்தணும். அடுத்ததாக கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட், நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டம். இது 80s வந்தது. இது அதோட ஒரு வலிமையான சட்டம். இந்த சட்டத்தை பண்ணுங்க வீடுகள் கொடுத்து எக்ஸசைஸ் கொடுத்து இல்லாம ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு பொருள் வாங்குறோம், அந்த பொருள் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் அது உள்ள வந்து ஒர்க் ஆகுது. இப்போ செல்போன் வாங்குறோம், அவனை சொல்ல நாங்கள் ஆன் பண்ணி தான் காமிச்சோம் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னாக்கா அந்த வேலைக்கு வீடியோ இருக்குதுன்னு சொன்னா இந்த வாரண்டி ஒழுங்கா சக்சஸ் பண்ணி தரல, இந்த சர்வீஸ் ஒழுங்கா பண்ணி தரல, கேரண்டி ஒழுங்கா ஃபுல்ஃபில் பண்ணல, எல்லாத்துக்குமே போட்டு போகலாம். எல்லா விஷயத்துக்காகவும் போட்டு போகலாம். அதுக்காக இப்போ நம்ம அஜிதா தேட்டர் செண்முகா போட்டு இல்லையா, அந்த முதல்ல ஒரு தெருவு அந்த முதல்ல வச்சு தந்துருக்கோம். அது உள்ள போட்டாக்கா நுகர்வோர் நீதிமன்றம் இருக்குது. அதுல காலையில பகல் ஈவினிங் கூட போட்டு நடத்திட்டே தான். ஏன்னு சொன்னா இது வந்து அவங்க ரீசெண்ட் டைம்ல வந்து அட்டன் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா வேலைக்கு போறவங்க எல்லாம் இருக்காங்க, அதெல்லாம் கோர்ட்டு மாறி மாறி நடந்துட்டே இருக்கும். நிறைய நம்பர் ஆஃப் கேசஸ் வந்து வந்துட்டே இருக்கும். இந்த 100 லட்சத்துல நம்ம ஒரு வீடுகளுக்கு லட்சத்துக்கு கொடுக்காம போடுற அவசியம் இல்லை. கடந்த ஆண்டு இதே மாதம் விழுப்புரம் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்தது. அதை நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி கொடுக்குறேன். என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா ஒரு ஆளு 10 பேர் அடிச்சு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காரு. அவர் டெய்லி
அவங்க அனுப்புறாங்க எழுதி படிக்கிறாங்க தானே. அப்ப பேப்பர்ல எழுதி கொடுப்பாங்க, வெறும் வெள்ளை பேப்பர், பில்லு கிடையாது, வெள்ளை பேப்பர் சாப்பாடு அந்த தாளை கடையில் வச்சுருக்காங்க. வச்சுட்டு ஒரு நாள் கூட்டிட்டு போயிட்டாங்க. என்ன கேஸ் கேட்டாக்கா, அந்த சாப்பாடுகள்ல சாப்பாடு கொடுக்கும் போது அதுல ஊர்காய் பாக்கெட் போடுறது. இதான் கேஸ். ஊர்காய் வைக்கிறாங்க. இது எல்லாமே சிரிக்கிற மாதிரியாவும் இருக்கும், ஆனால் வியப்பாவும் இருக்கும். இது உண்மையா நடந்தது. கோர்ட்டு கேஸ் ஆரம்பித்து ஜட்மெண்ட் இருக்குது, பத்திரிகையில் வந்த எவிடன்ஸ் இருக்குது, எல்லாம் இருக்கு. விழுப்புரத்துல விக்ரமண்டி பாலத்தில் நடந்த ஒரு விஷயம். அப்ப என்ன அந்த ஜட்மெண்ட் என்ன கேட்டாக்கா, அவர் ஊர்காய் வச்சதுனால, ஊர்காய் வைக்காததுனால இந்த சாப்பிட்டு டிஸ்ஆக்டிவேட். அது மட்டும் இல்லாம அவர் சாம்பார் சாதம் சாப்பிடுறது ஊர்காய் சாப்பிட்டா மாவட்ட கலந்துட்டார். அந்த ஹோட்டலுக்கான போனதுக்கு என்ன ஜட்மெண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா 25,000 அபராதம். அவர் 1 ரூபாய் செல்வம் பயன் போட்டுனா முடிஞ்சு போச்சு, போடல. 25,000 அபராதம். அது 3 மாத கால அளவுக்கு கட்ட வேண்டும். அப்படி கட்டலன்னு சொன்னா அந்த 3 மாதம், அதாவது ஆகஸ்ட் மாசம் கட்டணும்னு வச்சுக்கோங்க, 2 மாசத்துக்கு இல்லையா, அந்த 2 மாசத்துக்கு 25,000 ரூபாய் 1 பைசா கட்டி போட்டு கோர்ட்டு சாப்பிட்டு சொல்லி கைது. இது ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன்னா, இது நடத்துவது கன்சல்டேஷன் அசோசியேஷன் ஒரு ஆள் இருக்கு. அதுல பப்ளிக் அந்த அளவுக்கு அவேர்னஸ் வரணும். ஒரு ஊரா பாயிண்ட் போக முடியும். அவர் பாருங்க, அதாவது விடாதமான கேஸ் செயல்படுத்தாரு. அது அப்ப நாட்டோட சட்டங்கள் என்பது நம்மளுக்கு பாதுகாப்பையும் தன்னமைக்கையும் கொடுக்கிறது. அதை பயன்படுத்துவது நம்ம கடமை என்று சொல்லி இந்த வாய்ப்பை நன்றி. So, as all good things must come to an end, it is now time to express our sincere gratitude to all those who made this event a resounding success. Letting the word thanks, we invite Mr. M. John Nyaya, Assistant Professor, Department of Information Technology, to offer his heartfelt appreciation. Very good afternoon to overall assembly. Justice delayed is justice denied. தாமதிக்கப்பட்ட நீதி மறுக்கப்பட்ட நீதி. So what should you do? Since you have the knowledge of all the laws enacted, at least the basic laws enacted and their amendments from time to time, a must for all the citizens to get the justice in time. I thank the Almighty for the blessings we have received in the successful conduct of this program. I sincerely thank the management, our Honorable Vice Chairman, Dr. S. Padiraja, and the administration, our beloved Principal, Dr. S. Babu, for their support and guidance to conduct this program successfully. I convey my heartfelt thanks to our distinguished chief guest today, an inspiring teacher, eminent leader, respected principal, Dr. S. Srinivasan, Dr. Ambedkar Government Law College, Puducherry. We cannot take this event amidst this busy schedule. Thank you, sir. And thank you very much for enabling us to establish this Nyaya Club in our institution. I extend my sincere thanks to the coordinator of the Nyaya project, Dr. S. Vijay, Assistant Professor at Ambedkar Government Law College, for his excellent and wonderful address, and I request him to carry forward the successful implementation of the Nyaya project in our campus. Thank you. I thank Dr. A. Jagan, Assistant Professor at Ambedkar Government Law College, for his efforts and contribution to this project. A special thanks to staff and students of Dr. Ambedkar Government Law College for organizing and conceptualizing the Nyaya Club to foster legal literacy and awareness among young students. I sincerely thank Mr. S. Prakash, Nodal Officer, Nyaya Project, for successfully organizing the program within a short span of time and giving me an opportunity to be a part of this program. Thank you. I thank all the heads of department
faculty members for their wholehearted cooperation. I appreciate and congratulate all the students for their enthusiastic participation. Thank you, Anurag. Thank you. Thank you, sir, for that comprehensive vote of thanks. We have now come to the culmination of our inauguration ceremony. May I now request everyone to rise for the national anthem. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जय गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय